who is practicing homeopathy since last 18 years. Professor in Homeopathic Materia Medica, Gujarat Homeopathic Medical College, Savli. Today we are welcoming him as a co-chairperson for this session. Moving forward, the next keynote speaker of Scientific Session 4 is Dr. Anshul Shah, sir. Let's welcome our keynote speaker, Dr. Anshul Shah, sir. Dr. Anshul Shah, sir, currently working as a medical superintendent at Anand Hospital, attached with HMC and RI managed by Sri Ram Krishna Seva Mandal Trust. He has invented a novel mode of administration of homeopathy medicine through a mist spray form that is short swords nano, which is a breakthrough in the treatment with homeopathy medicines. He has received the patent for his invention from the Patent Office, New Delhi. He has been invited as a resource person in World Homeopathy Day celebrations 2024 at New Delhi. He is a member of Institutional Human Ethics Committee of Anand Pharmacy College, Anand. He is an ambassador for US-based organization Dr. Series Patel Education Scholarship Fund. He serves as an expert for the Panacea Project US, which focuses on healthcare and financial freedom. He is also involved in imparting clinical training to the students and interns at the teaching hospital attached with Anand Homeopathic Medical College and Research Institute, Anand. I request Dr. Kirtita Desai Madam and Dr. Khyati Lakhani Madam to welcome Chairperson, Co-Chairperson and Speaker of Scientific Session 4 with token of gratitude. Welcome Chairperson, Co-Chairperson and Speaker of this Session 4. Please sir. Now we will start the session. Request to keynote speaker Dr. Anshul Shah sir to start the session. He is speaking on integration of AI in day-to-day homeopathic practice. So this is good evening. હજુ બધા બેઠા છે એ જોઈને આનંદ થયો. So respected dignitaries on the dais of this dais, respected teachers, my dear colleagues, students, interns, PGs, I would like to thank the HMAI Vadodara unit for arranging and giving me this platform to share my views on integrating AI in day-to-day homeopathic practice. Ajkal AI is a trending word, you all know. Everywhere there is AI, ML, artificial intelligence and machine learning. હજુ લોકો આવી રહ્યા છે સારું કહેવાય પાછળ. So it means that you are interested in this current trend, and I am sure this AI would drastically change your practice level in homeopathy. બાજુમાં જે રોબોટ છે holding the materia medica, that is also AI generated. So you know what AI can do now, right? I will be dividing this session into 3 parts, somewhat about homeopathy, somewhat about AI and integration of AI with homeopathy. So this is a brief historical context, the evolution of homeopathy, as you all know, 1796.
followed by 1810, the first edition of Organelle of Medicine. 1830s and 40s, where there was a rapid global expansion of homeopathy, especially in the US. You are, as a face check or face, you are knowing, right? And the 20th century, where there was decline because of the rise of conventional medicine. Later on, there is a resurgence since 1970. So currently it is gaining trend, but yes, it was well flourished during 1830s and 1840s. I know you all have studied this. I know repetition lagse, but I will still insist that you stick to our axiom. And the thing is, let likes be treated by likes. Okay, Ganipati Vastu, we have learned this so many of times. But digested કર્યું કેટલું તે આપણને ખ્યાલ છે. So our master Hahnemann gives the following explanation for similia similibus curenter. We are not going into the detail of whether it is curenter E or A. This is similia similibus curenter. What he mentions: choose in every case of disease a remedy which is capable to excite by itself a similar suffering, that is homeon pathos, to the one that is to be cured. આપણે ઘણી બધી વાર ડાયવર્ટ થઈ જતા હોય છે. We are having the symptoms with the patient presents with, and we do have medicines in our mind which typically correlates with the patient symptoms, but still we are not prescribing it because of some or the other reasons. But you have to stick to the axiom. Another thing is, when the medicine is employed in a case of disease that have an almost congruent similarity with the alterations that the medicine is capable of itself producing in the healthy body, that is in the provers, a thorough cure will take place. So a thorough cure will only take place if your medicine have the symptoms in its materia medica proving congruent to the patient's suffering. Next. This is just a brief class work. Just keep it in your mind. We will come back to it at a later point of time. A female aged 63 years consulted for pain at left side of the trunk. Aggravated when sleeping on left side. She had consulted an orthopedic surgeon who advised her for X-ray thoracolumbar spine and was told that she had any notable findings and advised for vitamin B12 supplements. The other symptoms and complaints were: she was unable to lie on left side since 3 days, pain in both knee joints since 4 months, rashes in the left inguinal region, constipation, menopause since 10 years. She had a history of COVID and she was home quarantined, and her BP was 150/100. So just keep this case in mind. And because today's subject is AI, and currently we are not using AI in day-to-day practice, so we won't be going into many other case taking focusing on AI. So this is just a glimpse of one AI. So basically, what are the challenges which we are facing as a homeopath? Aphorism 3 and aphorism 4, we all know the knowledges of the physician. So knowledge about disease, understanding the morbid state of the patient. Patient ને શું થયું છે આપણને ખબર પડવી જોઈએ પહેલા. That we should know. Patient ખાલી આવીને symptom લીધા નાખ્યા અને repertories કર્યું, that should not be the case. So we should know what the patient is suffering from. Knowledge of medicinal powers, that is materia medica. Right? If you are very sound with materia medica, I am sure you won't need any repertory. Right? So sound knowledge of materia medica is necessary. Knowledge of how to adapt. Now we are having two scenarios, a case and your materia medica. If you are able to correlate what the patient is presenting, and if you are knowing what the drug is covering, then you can directly give that medicine. But the problem is the lack of knowledge of how to adapt what is curative in medicines
to what is morbid in the patient. That is selecting the medicine, dose, repetition, which we all face. And the knowledge of obstacles to recovery. But this medicine, બધું સરખું સારું આપ્યું હોય, looking at the totality, repertoire, રાત્રે 2-3 કલાક જાગી અને રેપર્ટરાઇઝ કર્યું હોય, પેશન્ટને પહેલા દિવસે પ્લેસેબો જ આપ્યો હોય, અઠવાડિયા પછી બોલાવતા હોઈએ, બીજા દિવસે મેડિસિન આપી એમ તો એ એક્ટ ના કરે, right? So we should be also aware about the knowledge of obstacles to recovery. So you all know why there was a need for repertory. Because as I said, if you are very well versed with materia medica, तो नहीं जरूर पड़े. So Hahnemann recognized the need for repertory and index lexicon to effectively practice homeopathy because the increasing number of drug proving and recorded symptoms made it impossible to memorize all the symptoms. And you all know that repertory is not the end. It has always to be referred to the materia medica for proper selection of medicine, because we need to see in what context the rubric has been mentioned. The evolution of repertories. આમાં જોશો ને 200 વર્ષ નીકળી ગયા book repertories. So from 1805 to 1986 there was an era of repertories in book format. In between, 2 card repertories, 1937 and 1967 by William Forbister and Jugal Kishore. And 1987 we have seen the repertories in software format. Basically, these softwares were using the logical utilitarian software. We all know what are logical utilitarian software, right? In 2017, around, I and my wife, we have created an application, Homeopathic Clinic Homeopathic, in 2018, wherein the essence of Puritan repertories with its logical utility was preserved, so that you can directly correlate your patient symptoms into the words of prover. It is free since 2018 as an Android app, and we are coming soon with iOS, and if possible we will also integrating it with AI in the near future. But why I have mentioned over this, 200 years of book repertories, 30 to 40 years of softwares, but since 2020, since the advent of AI, this all will become obsolete. And it is very fast progressing. The AI, the general of AI is very fast progressing. So that is the era of fast developing generative AI and LLM. Next. આ કહેવા પાછળનું કારણ એટલું ઘણીવાર એવું હોય છે કે 2018 થી ફ્રી છે, ઘણીવાર આપણને કહે અચ્છા તમે સર કરી હતી, અમે તો ઘણા વખતથી વાપરીએ છીએ. So this was Clinic Homeopathic, available on Play Store. Instead of converting symptoms to a rubric, directly enter patient symptoms. It is directly derived from source books. It does not have, it is not having any role of repertories. We have directly derived it from the source books. So repertory પણ source book માંથી આવતી હોય છે. So we have directly taken this from the source book of Pharynx guiding symptoms and encyclopedia TF. So key features, it avoids the common error of selection of wrong rubric. અત્યારે પ્રોબ્લેમ જ એ થાય ને, રૂબ્રિક સિલેક્ટ કરવાનો, રોંગ સિલેક્ટ થાય એટલે મેડિસિન રોંગ સિલેક્ટ થાય. So it will avoid that error. Offers direct navigation within the materia medica and source books, and designed for homeopathic students. A brief video about that. તારે લેવો તને નાખે બધા નાસે ધીમે ધીમે
Okay, you can directly see it in the Play Store. It is there. So even after working upon softwares and books and everything, still there are current challenges in homeopathy. What is that? Though we are having all these softwares. Though the repertories were introduced to aid in narrowing down the number of medicines appropriate for the case, the problem still exists about how to identify what the suffering patient is suffering from. Patient આવે છે પણ patient suffering શું થઈ છે કે રીતના ખ્યાલ આવશે. So as this in the morning session it was rightly told that you should have the knowledge of anatomy, physiology, medicine and materia medica, right? How to adapt what is curative in medicines, interpretation of patient symptoms, how to interpret what the patient is telling, and a tedious and relatively one of your paper presenter told so that there is slow repetition and hence we are lacking in time for IPDs and OPDs setup. So tedious and relatively time consuming process. So now what is AI? Just a brief evolution about AI and ML. Artificial intelligence was first coined in 1956 and over a period of time 2020 is the era of generative AI and large language model has emerged. Basics about what is artificial. આપણે AI ને બધું બોલ્યા કરે ને ઘણી બધી વસ્તુમાં AI છે. So what is AI basically? Artificial intelligence is the ability of a computer or machine to perform tasks that typically require human intelligence. This includes things like learning from experience, recognizing patterns, making decisions, and solving problems. Essentially, AI aims to create machines that can think and act like human. આપણા જેવું કામ કરી લે, that is AI. These are the examples you all know. Siri, Alexa, બધા કહી રહ્યા છે. Hey Google, right? Hi Siri. So how they respond? That is AI. So these are used to understand spoken language, respond to commands and answer questions. Recommendation systems, Spotify હોય, right? કદાચ if you are following a particular journal, તો તમને કહી દેશે આના પછી તમને આવું ગમશે, right? That is AI. Self-driving cars, you all know. So AI can also be useful in medical diagnosis. AI can analyze medical images and patient data to assist doctors in diagnosis. આપણે જે વાત થઈ કે what are the challenges? So AI can solve that. What the patient is suffering from. કેવી રીતે? That we'll see later on. Chatbots. હવે બધા chatbots આવી ગયા છે. So અત્યારના જેમ કસ્ટમર સર્વિસ ની પહેલા ડાયરેક્ટ કસ્ટમર કેર એક્ઝિક્યુટિવ વાત કરતો હતો. Now chatbots answer your queries. એમાં પછી તમે કહો કે I want to talk to executive તો કરાવશે. એવું prompt લખવું પડે. Image recognition, right? AI can recognize the image. તમારા Google ની અંદર લેન્સ આવે છે. તો Google લેન્સ ની અંદર તમારા પેશન્ટ ની ઇમેજ નાખી દેશો, it will tell that the patient is suffering from eczema or psoriasis or whatsoever. કઈ જગ્યાનો ફોટો છે એવું પણ કહી દેશે, કયા એરિયાનો છે એ પણ કહી દેશે. Machine translation, AI can translate text or speech from one language to another. Robotics, AI is used in robots to enable them to perform tasks in various industries from manufacturing to healthcare. Machine learning. Machine learning, Java is a definition next. In simple terms, imagine teaching a child to recognize a cat. What is machine learning? Just brief how AI is getting into this and any AI ni pachad શું stuff જતું હોય છે, what the engineers do. So imagine teaching a child to recognize a cat. You show them pictures of cat, point out their features, fur, whiskers, etc. and correct them when they make mistakes. Over time, they learn to identify cats accurately. Fur nathi, these are legs, you need to correct them. No, these are fur. So this is how you train them. જેમ બાળકોને ટ્રેન કરતા હો એવી રીતના ટ્રેન કરતા જવું. That is machine learning. So instead of showing pictures, you feed the computer data like images of cats and non-cats. So
So instead of correcting, the computer uses algorithms. Algorithms is an engineering term for computers. To find patterns in the data and learn, distinguish between cats and other things. This is a brief what background the computer does. So you all know about the leading AI models. કયા કયા? Chat GPT. GPT એટલે Chat GPT. What is GPT? It is generative pre-trained transformers. Right? It is Chat GPT. Another which you are using regularly. Gemini. Copilot, yes. Then DeepSeek. Grok, yes. ઘણા બધા છે, right? So these are the Chat GPT. These are learning AI models, leading. Okay, do you think all these things do the same work and this will give the same type of answers what you are asking? તમે DeepSeek ને પૂછશો કે Chat GPT ને પૂછશો, તમારા હિસાબે કયું સારું? કે ગમે તેને પૂછો બધા સરખો જવાબ આપશે? કેમ નહીં આપે? Okay. So there was one experiment done. Next. Times of India asked 3 chatbots. One was ChatGPT, Grok, Gemini. Right? That a person is going through a breakup and struggling mentally. How to deal with it? All the 3 AI models gave different type of responses. How can that? આપણે મેન્ટલ સિમ્પટમ્સ મળીએ છે ને, 4th ગ્રુપ ઓફ મેન્ટલ ડિઝીઝ કન્ડિશન કયું આવે એમાં? ડ્યુ ટુ પુઅર સોશિયો એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન્સ. પેશન્ટ ગરમ ને ઠંડુ કે ઠંડા ને ગરમ કે. It is how they are taught. તમને કેવું ભણાવે છે એવો તમે જવાબ આપશો, બરાબર? So these are trained differently. એ લોકોનું algorithms differently set થયેલું હોય, so they will answer differently, right? So these algorithms are susceptible to bias if trained on skewed data sets, potentially leading to unfair or discriminatory outcomes. એટલે તમે જેવું ભણાવશો એવો જવાબ આપશે. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક કે આ ભગવાન થઈ ગયા અને તમે જે બધું પૂછશો એ બધું સાચું જ કહેશે એવું જરૂરી નથી. અને જ્યારે તમે કદાચ જોશો વોટ દે આન્સર, એમાં નીચે લખ્યું હશે Chat GPT makes mistakes. રાઈટ? બધામાં લખ્યું જ હોય કે આ બધા મિસ્ટેક કરે છે, વેરીફાઈ કરી લેવું. Right? So is there a necessity to integrate AI with homeopathy? Yes, why? 4,000 plus remedies. It will improve in efficiency of remedy selection processes. Manual limitations of repertorization, and it will replicate clinical outcome for robust research. Right? Next. So if integrated, what could be the benefits of AI in homeopathy? Speech to text translation. We can use AI to translate speech into text. એટલે તમારે જે કેસ ચેકિંગ કરવું પડે છે ને બધું નીકળી જાય. હમણાં વાત થઈ કે ઘણો બધો આખો દિવસ ટાઈમ જાય, 2 કલાક 3 કલાક, તો એ નીકળી જશે. If patient speaks and directly it is entered to text. It works across languages. The language barrier હોય, right? So it would become global. અત્યારના કદાચ કોઈ મરાઠી હોય, તમિલ હોય, whatever, આપણને ખ્યાલ ના આવે શું કહે છે, અને તો કદાચ ખ્યાલ પણ આવી જાય, પણ કયા ઇમોશનથી કહે છે એ પણ ખબર ના પડે, કે whether she is happy or whether she is describing it sadly, we don't know.
કદાચ પણ આપણે ઇન્ટરપ્રિટ કરી દઈએ તો. સો that is emotional tone and body and modality analysis. AI can recognize that. Auto detection of symptoms. Symptoms auto detect કરી લેશે. પેશન્ટ કહે છે જમણી બાજુ ડાબી બાજુ પેઇન થાય છે સૂતી વખતે તો આવી જાય પેઇન એગ્રેવેટેડ લાઇંગ લેફ્ટ સાઈડ. ઓકે, તમારું કામ પતી ગયું. ટોટાલિટી બનાવकर ડાયરેક્ટ બનાવી દેશે. સરને કહેવાનું નહીં, AI થી કરી. So it will convert patients' narratives to rubrics. હવે આપણે અત્યારે rubrics ની વાત કરીએ છીએ. I think rubrics પણ obsolete થઈ જશે તો તમને તો બહુ જ શાંતિ થઈ જશે. રાઈટ, જે પ્રોબ્લેમ છે rubrics નો, સિલેક્શન ઓફ rubrics, હવે મારે જે કરવી પડી હતી ક્લિનિક હોમિયોપેથિક ની અંદર કે કારણ કે rubric નહોતા મળતા. પેશન્ટ છે ને એટલે આઈ મીન સ્ટુડન્ટ્સ રેપર્ટરી મેળવ્યા કરે ક્યાં મળશે એ વખત તો બુક રેપર્ટરીઝ હતી વધારે પડતી. રાઈટ, પણ હવે તો એ પણ જતું રહેશે, rubric ની જરૂર જ ક્યાં છે. So it will match multiple symptoms quickly. આ જે ટોટાલિટી થઈ ગયું that will matching of multiple symptoms. પેશન્ટના જે છે ડિટેલ્સ નાખી દીધા. It will match કે અચ્છા phosphorus will cover all of these symptoms. So it has 80% accuracy and Bravia has 60%. તો તમારે નક્કી કરી લેવાનું કઈ સિલેક્ટ કરવું છે. Assigns remedy weightage using algorithms. Right, same વસ્તુ કે આટલા 4 symptoms cover કર્યા અને માર્ક 2 થી 8 આવ્યા કે 9 આવ્યા. It will tell you. It will integrate various repertories. Right, એટલે જે આપણે અલગ અલગ માંથી કરીને કરીએ છીએ. Now I select repertory of Kent, Boning સમજે છે. It will integrate by itself. Right, so these things what AI can do now. Clinically, it can scan skin, tongue, face, મેપ ટંગ જીભ બતાવી દે મેપ ટંગ છે નેટ્રમ્યુર આપી કે નહીં આપી રસ્ટોક્સ આપી કે નહીં ખબર પડે. જોન્ડિસ જશે પેશન્ટ તોય કહી દેશે કે પેશન્ટ માઇટ બી જોન્ડિસ, પ્લીઝ સી, પ્લીઝ ચેક. માયોસમેટિક ઇન્ડિકેટર્સ ફ્રોમ એક્સપ્રેશન્સ, રાઈટ, ધોઝ હુ આર ફોન્ડ ઓફ ધોઝ થિંગ્સ કે ભાઈ રેસ્ટલેસ છે કે સસ્પિશિયસ છે કે વોટએવર, ફ્રોમ વોટએવર ધ પેશન્ટ સેઝ એન્ડ ઇફ યુ rely upon that, it will also help you out. Useful in dermatological cases. કેસીસ બધા ડર્મેટોલોજીકલમાં આવે પણ ખ્યાલ બહુ ના આવતો હોય જ્યાં સુધી આપણે બહુ બધા પેશન્ટ્સ ના જોયા હોય કે સોરાયસિસ છે કે રિંગવોર્મ છે કે પિટાઇરિયાસિસ છે કે એક્ઝિમા છે. રાઈટ, સો ઇફ યુ સ્કેન ધેટ it will automatically tell you that the patient is suffering from eczema. Integrates lab data with clinical symptoms. પેશન્ટનો લેબ ડેટા લઈને આવ્યું છે તમારી પાસે, યુ આર નોટ અવેર વોટ ધી પેશન્ટ ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ, રાઈટ, અને તમે એના ક્લિનિકલ સિમ્પટમ્સ શું પ્રેઝન્ટ કરે છે એ પણ નાખી દો. ધેટ AI will tell you કે ફ્રોમ ધી provided lab data and the symptoms what you have mentioned, the patient is most likely suffering from so and so condition and this would be your most probable homeopathic medicine which can be given in 30 potency TDS. Your work is done. It predicts fracture detection, it interprets x-rays. Right, એટલે ઘણીવાર પેશન્ટને રિપ પેઇન થતું હોય ને આપણે કદાચ કેસ આપ્યો હવે આગળ રિપ પેઇન થતું હોય ને અંદર નાખ્યું અને ઇટ વિલ ડિટેક્ટ કે અચ્છા આને તો માઇનર હેરલાઇન ફ્રેક્ચર છે, રાઈટ, એન્ડ ધ રિકમેન્ડેડ મેડિસિન કુડ બી સિમ્ફાઇટમ ઓર કેલ્કેરિયા ફોસ વોટએવર, રાઈટ, ફ્રોમ ધ સોર્સિસ પ્રોવાઇડેડ. ઇટ કેન એનાલાઇઝ પેશન્ટ ડેટા. જીનેટિક, હવે આ પેશન્ટના બધા ડેટા આપણી પાસે આવવાના જ છે, એના ફેમિલીના ડેટા પણ આપણી પાસે હશે. From all those things, it can analyze the data from the lifestyle also કે પેશન્ટની લાઇફસ્ટાઇલ આ પ્રમાણેની છે, એનું ગ્રેજ્યુઅલી વેઇટ આટલું થતું ગયું છે, એના ડાયાબિટીસના રિપોર્ટ આટલા શુગરના આવતા ગયા છે, he is most likely to go to overt obesity, I mean diabetes or whatsoever. So just take care, you can advise the lifestyles accordingly and you can have that tailored treatment plans too. Next. Remedy responses. તમે મેડિસિન આપી છે એના પછી પેશન્ટને કેવું થયું that also it can predict from the next which is the second prescription ને બધાની વાત આવે છે તો એની અંદર તમને એવું પણ કહી દેશે કે પેશન્ટને ઘણું સારું થઈ રહ્યું છે, don't change the medicine, right. So it prevents unnecessary potency change also કે comparing to the previous symptoms ને અત્યારના જે symptoms છે એના પરથી patient is improving, don't unnecessarily change the medicine or the potencies. Right, it early alerts for relapses. If at all, when you are feeding the computers,
that previous વિઝિટમાં આવું હતું, અત્યારે આવું હતું અને અત્યારે આવું આવી રહ્યું છે, it can predict that the patient is again going for relapse. So take due care about your patient. AI learns from successful past cases. It analyzes trends from thousands of cases. It is like સ્કાર્લેટ ફીવર આપણે આવ્યું કે સ્કાર્લેટ ફીવર માટે તેને બેલાડોના આપવાની છે. કેમ? ઘણા બધા મલ્ટિપલ કેસીસ જીનસ એપિડેમિકસ. સો ઇટ કેન હેવ ઓલ ધોઝ ડેટા. અને એક સમયે સપોઝ કોવિડ હતું કે ગમે તે હતું, વેન એવર ધેર ઇઝ એપિડેમિક, ઇટ કેન સજેસ્ટ ફ્રોમ ધી પાસ્ટ ડેટા કે આટલા સમયમાં આવી જ્યારે તકલીફ થઈ હતી, ધીસ મેડિસિન વોઝ ફાઉન્ડ ટુ બી વેરી એપ્રોપ્રિએટ ફોર ધીસ ડિઝીઝ કન્ડિશન. તો એ તમે આપી શકો, રાઈટ. ઇટ કેન પ્રેડિક્ટ પેશન્ટ લોડ ઇન હોસ્પિટલ ઓર ક્લિનિક. હવે તમારે હોસ્પિટલ સેટઅપ લઈને બેઠા છો કે ક્લિનિક સેટઅપ લઈને બેઠા છો, એની પાસે બધા જ ડેટા છે કે જાન્યુઆરી મહિનામાં આવા ટાઈપના પેશન્ટ્સ હતા, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન, રાઈટ. સો નેક્સ્ટ જ્યારે આવશે એ વખતે ધ કોમ્પ્યુટર વિલ ઓટોમેટિકલી ટેલ કે હોળીના દિવસો આવી રહ્યા છે, રાઈટ. એ વખતે સર્ટન વાયરલ ડિસીઝીસ આર એટ પીક, રાઈટ. સો દે વિલ ટેલ કે આવા ડિસીઝ સિમ્પટમ્સ ને આ બધું આવશે. મેડિસિન્સનો તમારી પાસે સ્ટોક ના હોય તો રાખો, એમ્પ્લોઈઝનો સ્ટોક ના હોય તો ચાલુ કરો દો, રાઈટ. It compares patient status across visits. So when we patient ના ડેટા જૂના હતા, આપણે પેઇન સ્કેલની વાત કરીએ કે પહેલા પેઇન સ્કેલ પેશન્ટને 8 હતો, અત્યારના 2 થઈ ગયો, રાઈટ. That it can compare and tell you that patient is improving after your treatment. So benefits for AI in homeopathy for patients also. તમે બધા બિઝી હો, રાતના સૂઈ ગયા હો, એ વખતે પણ ધારો કે પેશન્ટને જરૂર પડશે તો ઇટ ઇઝ અ 24/7 ચેટબોટ. રાત્રે ઉઠીને પેશન્ટ નાખશે અંદર કે આવી તકલીફ થાય છે, એકદમ ગભરામણ ચાલુ થઈ, પરસેવો ચાલુ થયો, શું કરવું? તો ધ ચેટબોટ વિલ સ્ટાર્ટ આન્સરિંગ યોર ક્વેરીઝ એન્ડ ઇટ મે રિકમેન્ડ વોટ એવર હોમ જે ટ્રીટમેન્ટ આપવાની હશે એ કરશે. ઓર ઇટ માઇટ ઓલ્સો રિકમેન્ડ ઇફ યુ હેવ trained in that way, it will also predict what medicine could be given. Symptom, one thing is, આપણે જ્યારે 3 કલાકની એવા બધા કેસ ટેકિંગ ચાલતા હોય તો વન થિંગ વોટ યુ કેન ડુ ઇઝ પેશન્ટને આપી દીધી હોય લિંક, પેશન્ટ ઘરે જ બેસીને બધું કહી દેશે કે મને આટલી તકલીફ હતી. ઇટ ઇઝ ઓટો એનાલાઇઝડ. પેશન્ટ જ્યારે દવાખાનામાં આવશે ત્યાં સુધીમાં એનાલિસિસ હેઝ બીન ડન અને યુ કેન ડાયરેક્ટલી ગીવ ધી મેડિસિન, રાઈટ. તમારો ટાઈમ પણ ઓછો થઈ જશે. ફોલોઅપ ટ્રેકિંગ, પેશન્ટને કહી દીધું હોય કે દરરોજ 2 દિવસે 3 દિવસે તમારે અંદર મૂકતું જવાનું કે તમારામાં શું ચેન્જીસ છે. સો ઇફ એટ ઓલ કંઈક એગ્રાવેશન આવતું હશે તો ધ ફિઝિશિયન મે ઇન્ટરફિયર, ઓર ઇફ નોટ, ઇફ ધ પેશન્ટ ઇઝ ગેટિંગ બેટર તો ઇટ વિલ ટેલ ટુ કન્ટિન્યુ ધ મેડિસિન. AI ફોર સ્ટુડન્ટ્સ માટે કેસ સિમ્યુલેટર્સ. ડાયરેક્ટ કેસ મૂકી દીધા હોય, તમે કેસ મૂકી દીધા પછી વોટ યુ આન્સર ઇઝ ઓલ્સો એસેસ્ડ બાય AI. ઇન્સ્ટન્ટ ફીડબેક એન્ડ એસેસમેન્ટ, તરત રિઝલ્ટ આવી જશે, કોને કેટલા માર્ક્સ સિક્યોર કર્યા એ પણ આવી જશે, વેધર યુ આર રાઇટ યુ આર રોંગ. ઇટ ઇઝ સેલ્ફ પેસ્ડ AI ડ્રિવન લર્નિંગ એન્ડ notebook LM. So how many of you have learned about notebook LM? Anyone who is aware about notebook LM? નોટબુક LM બહુ સારી વસ્તુ છે પ્રોફેસર્સ માટે, સ્ટુડન્ટ્સ માટે, એક્ઝામિનર્સ માટે, પેપર કાઢવા માટે, રાઈટ. ઇટ સેવ્સ યોર ટાઈમ. તમારે કદાચ કંઈક ભણવું હોય, યુ કેન ડાયરેક્ટલી અપલોડ યોર ડેવિડસન ઇન્ટુ નોટબુક LM એન્ડ આસ્ક રિલેવન્ટ ક્વેશ્ચન્સ. તો વોટ આર ધી સિમ્ટમ્સ ઓફ ડાયાબિટીસ એ તમને કહી આપશે તરત જ, right. What lab investigations to be done if a patient is suffering from bleeding along with diabetes એ પણ તમને કહી આપશે. So that is a precise from a particular uploaded book. Similarly, if you have uploaded Materia Medica, ધારો કે બોરિંગમાંથી સાહેબ આવતું હોય બધું પ્રશ્નપત્ર તો મૂકી દેવાય અને કાઇન્ડલી પ્રિપેર અ ક્વેશ્ચન પેપર having so and so. See, આ બધી વસ્તુમાં આવશે તો ઘણી બધી વસ્તુ, પણ વોટ ધ બેસિક રિક્વાયરમેન્ટ્સ, હાઉ યુ પ્રોમ્પ્ટ ઇટ, તમે પ્રોમ્પ્ટ શું આપો છો એની પર ડિપેન્ડ કરશે. સો ધીસ ઇઝ અ વન્ડરફુલ થિંગ. કદાચ ના એક્સેસ કર્યો તો એકવાર જોઈ લેજો. નેક્સ્ટ.
Potential benefits of AI ML in homeopathy, that is clinical. It can have 90% precise remedy selection, over 2 lakh symptoms, and it can have a digital repertorization, and 100% patient monitoring can be done. Next. It is also beneficial in cases of research and development. It can have accelerated research, that is data mining of vast clinical case record for trends, new remedy insights, that is identifying novel applications and remedy relationships, quality control, education and training, and telemedicine. Next. Okay, so is it that easy to integrate homeopathy and AI? No, it will still require interdisciplinary collaboration. That is, while developing an AI model for homeopathy, a homeopath is required having sound knowledge, a data scientist is also required, an AI engineer is required, so that an appropriate AI model for homeopathy can be developed. Case takings, model training, it will require a lot of model training. Chat GPT ની વાત થઈ, right? So Chat GPT usually gives good answers. Why? Because it is trained for more than 600 GBs of data. Right? So it will, but બીજા બધા કઈ પાછળ નથી. Pilot programs and trials are necessary to integrate homeopathy with AI. So now, બસ બધું સરસ, હોમિયોપેથી AI થઈ ગયું એટલે બધું પતી ગયું. જેમ રૂબ્રિકમાં પ્રોબ્લેમ થતો હતો ને એવો આમાં પ્રોમ્પ્ટમાં પ્રોબ્લેમ થાય. રૂબ્રિક સિલેક્શન જો પ્રોપર નહીં હોય તો પ્રોપર મેડિસિન નહીં આવે, તો પ્રોમ્પ્ટ સિલેક્શન પ્રોપર નહીં હોય તો પ્રોપર સજેશન્સ તમને નહીં મળે. સો પ્રોમ્પ્ટ્સ ઇઝ ઓલ્સો નેસેસરી થિંગ ફોર AI. નેક્સ્ટ. પાછો કેસ આવ્યો. શું કરવાનું આમાં? What do you think the patient might be suffering from? અને ઓર્થોપેડિક કન્સલ્ટેશન થઈ ગયું, ઓર્થોપેડિકે કહી દીધું કશું નથી, એક્સરે પણ કરાવી દીધું, રાઈટ? 3 દિવસ પછી ફરી આવે છે ઉપડીમાં મારી, અને સી ઘણા બધા આપણે, કારણ કે સિમ્ટમ્સની આપણે વાત કરીએ, સિમ્ટમ્સ ઉપરથી તો કંઈ પણ આવી જશે, રાઈટ? પણ બેઝિકલી આઈ વુડ એડવાઇઝ યુ ટુ ફોકસ મોર ઓન ધ ડાયગ્નોસિસ આસ્પેક્ટ. Here, the thing which was unseen and unnoticed was the rashes in the inguinal. On inspection, it was found to be vesicular eruptions, and it was found to be herpes. Right? It was fed in my app. Remedy you all know, which is the most prominent one, was ranunculus bulbosus. It was given. Patient was very fine within 7 days. Right? All those things healed. So આપણે કદાચ બીજું કંઈક લીધું હોય કે આના શું હશે, અને આના કદાચ બીજા કોઈ સિમ્ટમ્સ પર ગયા હોઈએ, પેશન્ટને બેસાડીને 2-3 કલાક પણ લીધું હોય કેસ ટેકિંગ, પણ તો એવું કેસ ટેકિંગ કર્યું હશે તો રેનન્ક્યુલસ તો 100% નહીં આવે, રાઈટ? સો બેઝિકલી diagnosis is important, what the patient suffering is important. એટલા માટે જ મેં કહ્યું કે what are the challenges which we face. Once you start diagnosing the case, then you can have an appropriate remedy if fed properly, right? So she was given ranunculus and she was fine. હવે આ તો આપણે આપણી જાતે આપેલી મેડિસિન, પછી થયું કે એકવાર આપણે ફીડ કરીએ કે AI શું કહે છે. What more than that? AI શું કહે છે? Let us see. So it was inserted into C. Different AI generated different responses, but Chat GPT no response મૂકું. AI prompt for this condition was, suggest me what could be the probable diagnosis and what will be the nearest similar homeopathic medicine to treat the following condition. A condition તમે જે વાંચી એ જ મેં નાખી આખી. Next. ઉપર લખ્યું છે, based on the clinical picture provided, here is the structured interpretation
for probable diagnosis and the nearest homeopathic simile. પહેલું જ આવી ગયું પોસ્ટ herpetic neuralgia. રાઈટ, કદાચ એ ઓર્થોપેડિક ડોક્ટરે નાખ્યું હોત તો એ મળી ગયું હોત. But it skipped. આપણે AI ને પૂછ્યું તો it suggested that she might be having post herpetic neuralgia, which is the topmost choice according to that. બીજા બધા કન્ડિશન્સ છે કે ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ જેમાં પેઇન ઇન ની જોઈન્ટ હતું એટલે રાઈટ મેનોપોઝલ હતું, બટ ફોર ધ કન્ડિશન ઓફ ટ્રંક એન્ડ રેશિસ વોટ ઇટ ઇમ્પ્લાઇઝ આ ઉપર લખેલું જ છે. Rashes is left inguinal region plus localized pain suggest a possible dermatome involvement. Post-zoster neuralgia is likely even if herpes went unnoticed. કદાચ આપણે ભૂલી જઈએ તો એનો તો યાદ રહેશે જ. રાઈટ, નેક્સ્ટ. ટોટાલિટી પણ બનાવી દીધી ચેટ જીપીટીએ. નેક્સ્ટ. નિયરેસ્ટ સિમિલર મેડિસિન સી. રાઈટ, અને ઇટ ઇઝ ધ ટોપ ચોઇસ અકોર્ડિંગ ટુ હિમ. ઉપર બાજુમાં લખાઈને આવે છે ટોપ ચોઇસ ઇઝ રેનાન્ક્યુલસ બલ્બોસિસ. અધરવાઇઝ ઓલ્સો નીચેની બે મેડિસિન છે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ડિકેટર ફોર herpes. રાઈટ, રસ્ટોક્સ મિઝેરિયમ. તો આ બધી વસ્તુ ઇન્ટિગ્રેટ થાય છે તો there are chances of going wrong would be minimized. રાઈટ, કદાચ આપણે ભૂલી ગયા હોઈએ અને જો ડિઝીઝ ડાયગ્નોસિસ આપણને ખબર નહીં હોય પણ એ તો તમને કહી દેશે કે આવું હોઈ શકે, જોઈ લો. નેક્સ્ટ. So this was one of the case presentation, but yes, what are the useful prompts which you can have in your clinic? આ ખાલી prompts છે. તમે આ prompt એટલા માટે કહું છું કે AI ને તમારે અમુક prompt આપવા પડશે તો એ તમને જવાબ આપશે સરખો. Right, suppose for example a 55-year-old female presents with chest pain radiating to left arm. What are the most likely diagnosis? આવું લઈને આવ્યું પેશન્ટ તો શું હોઈ શકે? Right. Hematuria suggests the next best investigation. તમને ખબર ના હોય કયું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરાવવાનું, કઈ આપશે તમને. Patients with dyspnea, exertion, pedal edema, raised JVP. What are the possible cardiovascular conditions? અને એમાં એડ પણ કરી શકો. And what would be the best similar homeopathic medicine? બધું એકમાં જ આપી દેશે તમને. Most appropriate imaging modality for evaluating suspected embolism. Next. Right. થોડુંક માયાસન બાજુ જતા રહીએ. Okay, a patient present with osteoarthritis of knee with cracking sounds, aggravated in cold weather, better with warm application, irritable temperament, suggests the most suitable homeopathic medicine. આપી દેશે જવાબ. થોડી વાર prompt આપી દેજો કોઈ વાર. The patient present with a psoriatic constitution, chronic eczema and emotional irritability. આ બધું જે રૂટીનમાં આપણે બધું નાખતા હોઈએ છીએ એ આવી ગયું. Coordinate this with material medical and suggest the most fitting homeopathic remedy. So I am sure this will give you good guidance and suggestions, right? So this would be helpful. Next. Okay. ઘણું બધું કામ કરશે પણ whether it will replace human? No. Human empathy જે આપણે પેશન્ટ જોડે રાખીએ એ ચેટ જીપીટી કે કોઈ પણ AI મોડલ નહીં કરી શકે. પેશન્ટને કંઈક તમને કહેવું હશે, તમારે કંઈક સાંત્વન આપવું હશે, એ નહીં આપી શકે. રાઈટ, ઇન્ટ્યુશન પર ઘણી બધી વસ્તુ ચાલતી હોય સો ડાયનામિક ઇન્ટ્યુશન ચેટ જીપીટી નહીં કરે, એ આપણે કરવું પડશે. ઇનટેન્જિબલ હિલિંગ કનેક્શન્સ અને સ્ટીલ ધી ફાઇનલ ડાયગ્નોસિસ એન્ડ ધી ડિસિઝન લાઇઝ વિથ ધી પ્રેક્ટિશનર. સો વોટ ઇઝ ધી કન્ક્લુઝન? ધ ફ્યુચર ઇઝ ઇન્ટેલિજન્ટ એન્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલાઇઝ્ડ. So AI/ML is a powerful tool to augment, not to replace the practitioners. AI complements homeopathy. It enhances accuracy, efficiency, and outcomes. Right? So I think ઘણું બધું કામ કરી આપશે તમને. So I would like to thank everyone, Dr. Pura sir, Dr. Anshul Shah, and everyone in the HMAI committee, organizing committee, for providing me this opportunity to share my views on this. And Dr. Hahnemann is always revered throughout our lifetime and throughout our practice. Thank you so much.